Sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera. Senhoras e senhores, hoje estamos aqui na Praça dos Pioneiros, onde está o Natal iluminado. E hoje está tendo um evento aqui, uma orquestra, e vamos estar testando aí o drone Neo 2 à noite aí para vocês verem como que fica. Tá aí, vamos estar mostrando para vocês aí o Natal iluminado em Governador Valadares. Natal iluminado 2025-2026. My appetite, don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak my mind. Oh. Baby, you give me ice and fire. You're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.
E galera, vocês já viram drone ter piloto e copiloto? Aí pra vocês verem aí. Piloto e copiloto. O Helenilson ficou com medo de usar o óculos, fazer uns voos mais radicais aqui, né? Porque tem muita gente. Aí nós ligamos o telefone no controle do drone, né? Só lembrando vocês, esse drone dá certo com todos os controles do DJI. Aí o Helenilson trouxe o controle FPV. O controle FPV não tem lugar de apoiar o celular, que ele é feito para controlar com óculos, entendeu? E tá aí, piloto e copiloto. É isso aí, galera. Se você tiver a oportunidade de comprar esse drone, DJI Neo 2 aí, galera, lançamento. Muito bom, sensacional esse drone. Eu só não gravei, esqueci de gravar um vídeo mostrando ele. Mas é isso aí. Valeu, obrigado a todos, fiquem com Deus. Um Feliz Natal a todos vocês e suas famílias. Até o próximo vídeo. Valeu. Agora eu vou pegar o drone na mão. Droninho bom para pilotar e super seguro. Valeu, galera. Precisando alugar um carro? Venha para a Mega Aluguel de Carros.